back to the board exam series, and this is the second episode where I study for my economics board exam. So I woke up around like 5:30 and started studying. This is like one day before my exam and I was done with macro, but मेरी पूरी Indian eco बची थी and I slept. You guys, currently it is 7:30 and I'm up. I woke up at 5:30. I studied for like an hour and then I slept, and now it's 7:30. I'm up. I'll take a cold shower right now because I'm so damn sleepy. I did like full macro yesterday. Macro मेरी हो गई है पूरी, and आज मेरे को पूरी इंडियन इको करनी है, and I have my board exam tomorrow. I'm so stressed, you guys. But yes, good morning. This is stressful, you guys. It is stressful. Let's stop ranting, and then I brushed my teeth, took a shower, and I did this like eyes facial thingy, which is like good for your skin or whatever. And it was so fun. I did this like 3-4 times, did my skincare, combed my hair, and I ate my breakfast and made coffee, and then I started studying. I have made my coffee, obviously. So pretty. I love coffee, you guys. I am going to study now. I am genuinely scared now. So I have like 8 chapters to complete. I have done macro for like 3 days now. मतलब macro में मैंने 40 नंबर की आनी है macro भी, 40 नंबर की ही इंडियन इको आनी है, बट मैंने 40 नंबर पूरे macro के मैं मैक्रो ही करती रही 3 दिन से. बट नेवर माइंड, उसमें बहुत कुछ होता है. आई विल रिवाइज ऑब्वियसली, बट अभी मैं इंडियन इको खत्म करने वाली हूँ. बीच में जब मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था तो आई मेड माई सेल्फ 1 पेज नोट्स ऑफ ऑल इंडियन इको के चैप्टर्स, विच इज सारे हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान का है, ऑल 8 चैप्टर्स. Here are all the 8 chapters. I'm only reading these and watching the one-shot videos of the particular chapter. So I'm doing Indian Eco essay. First I'm watching a video, then I'm reading my 1-page वाले notes, and then I'm also watching TYQs, क्योंकि उससे idea मिल जाता है कि questions आएंगे कैसे. I'm talking too much, but let's study. I'm so scared. तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, but I actually have to study. So let's study. I studied for like an hour, and not even an hour, 55 minutes. I studied for like 55 minutes. I'm done with 4 chapters of Indian Eco, 1, 2, 3, 4. I have to do 5, 6, 7, 8. My goal was to complete it till 3, but मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है. मतलब क्या हो रहा है, मैं कितना सोती हूँ गाइस, और एग्जाम टाइम में ही आनी है नींद. मतलब आई एम सो डन विद माई सेल्फ. But I'm taking like a 15-20 minutes ka break, then I'll get back to studying. I made myself these chocolate covered strawberries, which were so yum, and then I started studying again. You guys, the best part about life is when it gets tough, just make a coffee, because I mean, just look at this beauty, like it's so gorgeous. This is the second coffee of my day. Please help. It is an addiction at this point. Okay, I should stop obsessing over my coffee and I'll just get back to studying, because 3 chapter रहते हैं. Let's get back to studying because we have to. Okay, you guys, it's currently 11:30. I was studying with my friends and मेरा सिर्फ एक चैप्टर रह गया इंडियन इको का, which is इंडिया चाइना पाकिस्तान, एंड आई एम डन विद इंडियन इको एंड मैक्रो. इवन दो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं बिकॉज गॉड्स प्लान, बट मैंने मैक्रो में एक्चुअली बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तो आई होप अच्छे से हो जाए. एंड आई विल वेक अप एट 3:50 आई मीन, तो इट्स लाइक 4 घंटे ऑलमोस्ट. आई लाइक 3 hours 30 minutes, और लाइक सम कुछ तो है. अभी मैं सोऊंगी 10-15 मिनट में. बट येस, आई एम सो स्ट्रेस्ड, काइंड ऑफ नॉट स्ट्रेस्ड एज वेल, बट आई sleep and see you guys in the morning. So I woke up around 4:15 and I firstly did my India Pakistan वाला chapter and ate. थोड़ा सा भूख लग रही थी and मैंने सुनील सर की लाइव ज्वाइन करी थी, बट यू नो मैं फिर खुद ही रिवाइज़ करने लग गई. सी मैं कैसे रिवाइज़ कर रही पता नहीं, बहुत नींदों में थी मैं. बट येस, मेरा सिलेबस हो गया था. गाइस, माय सिलेबस इज ऑब्वियसली डन, कल ही हो गया था. ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि इंग्लिश के पेपर की तरह मेरा सिलेबस हुआ नहीं होगा. हो गया मेरा सिलेबस. I am genuinely so, you know, like I don't know, कुछ तो हो रहा है, but okay. Currently it is 8 AM. I'm going to take a shower now. 8 थोड़ा सा, तो मैंने वो ब्रेड जैम खाया था, मैंने वो 5 बजे खाया था और मैं नींद में थी. Okay, whatever. But yes,
I'm kind of excited to give economics का paper first time क्योंकि मैंने पढ़ा है इस बार. Hi guys, welcome to my vlog. हमारा पेपर अच्छा चला. Okay you guys, I'm done with my economics exam. I am so happy because my exam went so good. And yes, I think this will be the end of this video. But today is 19th and I'm going to post this video on 23rd because मेरा कल भी board exam है and 22nd को भी board exam है. So it's bad. कल I have my additional subject का board exam. And on 22nd I have political science. एक दिन का gap है. I'm so damn scared you guys, but yes, this will be the end of this video. I hope you guys enjoyed this video, and if you did so please like, share, comment and subscribe to my channel, and I will see you guys in my next video. Bye.